Раз. Проверка связи. Раз. Проверка связи. Андрей, скинь, пожалуйста, ссылку в Дискорд. Ой, в Телеграм. Прошу тебя. Ссылку на стрим. Я сейчас сгорю. Мне нужно полное умиротворение, нахуй. Спасибо. О, господи. В итоге нахуй не в 9, а в 10 загрузился. Казах Хогвартс, нахуй. Все, я просто быстренько нащелкал этого челика и погнал, нахуй. Да я помню, блядь, я что-то вообще не подумал об этом. Надо будет отредачить. Я отредачу потом. Был уже с другой превьюшкой. Все, давайте приступим. Я по-быстрому наклепал героя. Короче, мы летели, блядь, на карете, нас бил какой-то дракон. И по сути сейчас вот, можно сказать... Are you all right? You're hurt? Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. What happened? What happened? Oh, George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to.
If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Скажите, нужно читать диалоги или вы сами справитесь? А еще, мне кажется, нужно немножко потише, да, сделать, потому что вам слишком громко. Да ептать. Хорошо. Скажите, Mind your step. Я вообще сохранил, нет? Да, сохранил. Это скажите, как по звуку, все по картинке и так далее, и на старту. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Так, основное заклинание разблокировано, новое заклинание. Нажмите R2, чтобы использовать основное заклинание. Excellent. Так, используйте камеру R, чтобы выбрать текущую цель. Некоторые игроки предпочитают выбрать цели и перемещать свои персонажи, используя один и тот же мини-джойстик. Для этого в настройках необходимо отключить функцию прицеливания с помощью камеры. Понял. Ох, надеюсь, справимся. That was a bit rougher than I'd expected. Так, а что-то лежит. Your wand work's improving with every cast. Thank you, sir. Я думал, что-то можно залутать. Чау. Вот та простая автоатака. Ah, up there. Наверх. О! А неспроста все зашел. We're close now. It's just ahead. Такие ножки я худенькие, конечно. Steady yourself. Reparo! Текстурки просто выше с хафал. Камни идеально Almost сделаны. there.
локаций. Так, сейчас будет, скорее всего, файт. Я пока не готов. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Как мне быстро бегать? Так, на миникарте показаны вы и ваше ближайшее окружение. Это ваша текущая цель. Нажмите, удерживайте вверх, чтобы посмотреть информацию о целях задания. Что, нужно удерживать? Блин, мне так нравится, просто палочкой можно стукать. Контент. Так. Ну, я знаю, что там есть дверь вот эта. Я просто хочу осмотреться, может быть, на наличие сундуков. О, исследовать. Professor, this statue... This may have been his home. А, значит, там было не только... Что это у нас такое? Professor, it's a mural of some kind. Барельеф. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Так, это все, что мы здесь с тобой изучили? Мне просто нужно еще немножко отойти с того момента, когда я сгорел. И полноценно влиться в игру. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. А почему он ничего не видит? What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Так, о. Курки. Здесь все пустенько. О, привет. Hello? Hello. Гоблин банкир. Долго он спал? It can't be. Just a moment. Ooh. Wait a minute here. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Hmm? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. Keep your hands
funds inside the cart, if you don't wish to lose them. Классно. Что я заметил, ни одной просадки кадров нет. Все идеально. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Ой, чары. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Но вот в чем прикол, да, маршрут только идет в одну сторону, то есть никаких развилочек вправо, влево нету. Как будто бы мы из основной локации сразу телепортируемся к банку 12. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. Что у меня с глазами? Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12. Until today. Этот сейф не открывали ни разу. 400 лет его охраняли. Vault 12. Thank you for your help. Меня точно хорошо слышно, ребят? А то игра для меня громкая, на самом деле, а для вас не знаю как. Уж тем более, наверное. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Я готов, на. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Ревелио. Так, зафиксируйте свою палочку с помощью L и направляйте ее по контуру символа, чтобы выучить заклинание. Чтобы ускорить движение вашей палочки по контуру символа, нажмите соответствующую кнопку при появлении подсказки. Выучил? Ревелио. Так, используйте Revelio. Ревелио. There! I saw something. Move a bit closer and try again. Так, а здесь ничего нету? В округе.
A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Gringotts. Revelio. I see something up ahead. Я пока не знаю, как не ускориться. That glow again, but on the floor. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Так, изучаем Люмос. Зафиксируйте свою палочку с помощью L. Ну, это мы шарим. Вот одновременно просто, но прикольно. Так, вы изучили цветовые чары Люмос, которые автоматически добавлены в ваш комплект заклинаний. Заклинание Люмос освещает кончик вашей волшебной палочки и помогает исследовать темные места. Удерживайте R2 и нажмите треугольник, чтобы использовать или отключить Люмос. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Так, ну пока управление... Пока управление понятно, простое. Look out! Potato! Я думаю, не ожидал. Нет, она Левиасон. Exposo! Бля, чел, когда ты что полулевый. Deposo! Descendo! А почему так медленно бьет? Defendo! Levioso! Revelio. Отразить атаки любого стратега. Изучите свои цели, чтобы понять, что делать дальше. Подожди, Confringo! Deposo! Potato! ладно, я протега. Хорошо. Deposo! Exposo! Confringo! Levioso! Lumos. Stay close! Охуенно. Professor! Professor Fig! Professor, where are you? Профессор.
This isn't good. А, я ж без этого, без люмина. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Огоньки направляют меня? Ah, that's where they're leading me. That glow again. Lumos. Revelio. I suppose I'm on my own this time. О, сундучок нашел. Lumos. Revelio. А как далеко Lumos. работает? Так. Ага. It seems I have no choice. I'm going to have to... I need to align these statues with their reflections. Ты. Погнали. Он так долго соображает. Я, конечно, понимаю, ему нужно немножко зарядку Классно. Офигенно. И довольно-таки просто. Удержите треугольник во время применения протега, чтобы контратаковать и оглушить врагов заклинанием остолбенений. Оглушенные враги получают дополнительный урон, обозначенный золотыми цифрами. Так, ну-ка еще раз. Атакуйте его. Так, прожал протега, и потом остолбенение. А у меня есть такое остолбенение? Ага. Удержит просто. Как охуительно, господи. Такое управление просто идеальное. Ой, вот я, да, словил. Блин, как странно, он того ударил. Несложно. Удобно. Lumos. Revelio. Так, наверное, Lumos. Да, конечно, после Mortal Kombat вот эти комбинации это просто легкотня. А, вот, нажмите L3, чтобы бежать. Блин, я такое не люблю. Чтобы бежать. Нажать какую-то кнопку. Revelio. Lumos.
Revelio. Protego. Revelio. Еще один. Вроде как. There you are. How did you... Слушайте, а он опять оказался в сейфе? What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Follow my lead. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems такой my маленький. reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones отдадим. be bygones. Sir, they had the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 Сейчас were его убьет. quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have Охуеть. Он убил I have главного no банкира. patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful.
Да, похоже, голем-то не сработал. Быстрее, 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 быстрее. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. Hogwarts? It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Ну, я надеюсь, что у меня все подгрузилось. Молю богов, пожалуйста, подгрузиться. Да, по лору же он отучился 5 лет, и мы начинаем не с первого курса, а сразу с 6-го. Ты хочешь поиграть в это? Да, пожалуйста. Что, я против, что ли? Но вот когда вот эта музыка играет классическая, у меня прям мурашки. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, КОГТЕВРАН? I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Простой. Ready for the sorting ceremony? Простой костюм. Но текстурки волос и лиц — это просто вау. Волосы очень хорошо проработаны. Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough! Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Ой, я вижу КОГТЕВРАН. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. У тебя уже есть свои предпочтения и предубеждения, некоторые ожидания. А скорее бы начать учиться. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed.
Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind, quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. Да, я. Церемония распределения. Распределяющая шляпа учтет ваши предпочтения при выборе факультета. КОГТЕВРАН. Студенты КОГТЕВРАНа известны творческим подходом, смекалкой и находчивостью. Все чисто про меня. У каждого свой путь достижения. Рональд Уизли. You belong in Игронов. Ravenclaw. Ravenclaw. О, плащик. Видели, как плащик хорошо сработал на стуле? Это хороший признак, на самом деле. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Да, Квиддича не будет, потому что запретил директор. Enough! It's not as though I've banned flying altogether. But don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Чувствую себя каким-то реально студентом или Quite an entrance. в It's lovely лагере. to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Так, это заместитель директора. Окей. Не, но лицемерие, если что, Андрей. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, Professor. This is the entrance to the Ravenclaw common room. You must solve a riddle to enter. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. Who lived longer? The ghost or the Призрак poltergeist? или полтергейст? A ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. О, Looks моя like комната. everyone's gone. Better head to the common room. Так, надо поспешить в гостиную. С вашего позволения я осмотрюсь. Я уронил? Я могу ронять? Ну, они, конечно, рушатся, но... Это не просто статические книжки, это были... Реально... Ну-ка. А блюдечко уроню? Ебать. Вот это не очень было. А как будто подошел, просто разъебал. Тут все можно ломать просто так. Бля, такие спальни кошерные. Revelio. А магию можно в Хогвартсе юзать?
Ну-ка, как работает зеркало? Не во всех играх хорошо работает зеркало, ладно. Юх ты. Just have to wait for the right moment. Так, главное выбрать момент. Must be different starting Hogwarts in your 5th year. Так, а он это делает палочкой? Окей. Просто я видел без анимации эту штуку. Саманта Дейл, да, поговорим? I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones? My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Professor Fig does know a great deal about, different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Так, вот английский просто шикарный, на нем можно даже учиться. Ну, хотя бы, нет, не учиться, а какие-то новые слова для себя брать. Так, мне казалось, пуф интуиции любит растения. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. Так, а что многие ученики самостоятельно выращивают Is it common ингредиенты? practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlick, encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients as long as your brews are all perfect. Так, It was nice to простите. meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Revelio. О, книжки летают вокруг него. Прикольно. That's just brilliant, Amit. Brilliant. You'd think you could... Ah! That is not how that... Why, hello. Would you like to take a look? Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. На солнышко посмотрите. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy. Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. I hope astronomy's on my schedule. Sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all 5th years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you! Блин, вот бы и в России были такие школы. Ну, окей, не магия, но хотя бы вот такие, чтобы кампусы были. Да, можно было общаться между всеми. Здорово, мужики, что делать? Закрыто? Не пускаете? Should be interesting. Что такое? Revelio.
Бля, взял стену запоганил. Protego! Lumos. Не работает. Пока не знаю таких This should be interesting. Детализация, проработанность всего вот этого, это высший уровень. Just have to wait for the right moment. Эверетт, кто? One moment. Хлопцы. Watch this. Ugh! What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here. I'm glad to be here. Ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are fun but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. И чем Hey еще there. эта игра New привлекательна? Ravenclaw. Тем, что Professor Weasley is looking for you just outside. You had best not keep her waiting. ни в одной игре я не встречал вот такого момента, когда можно заранее к игре подготовиться, то есть пройти тестики на сайте Warner Brothers, и чтобы у тебя это еще сохранилось в игре. Вот это впервые вообще вижу и впервые использую такое. И по сути у тебя такая мини-отдельная веточка сейчас идет прохождение начального пролога. Ну, как пролога. Ой. А вот школы, да, получается, если у всех школ, получается, разная будет. Good morning. Ветка начала. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Взял так под мышечку, Thank you, убрал. Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Пойдем. This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about Revelio. wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student.
голову поворачивает в нашу сторону. Why don't you cast Revelio on this Узнать, что bust пишет о ней and see руководство. what details the field guide can provide? Бюст КОГТЕВРАНа. Страница руководства. Этот бюст, созданный в честь факультета КОГТЕВРАН, находится в высокой башне КОГТЕВРАНа. Я, наверное, вот в отличие от всех остальных игр, буду здесь читать все. Мы только что открыли. Пришел ДЦП чел, знает на 5 курсе 2 скилла. Гарри Поттер в этот момент весь мир спас в соло. ДЦП чел. Это нормально, это хорошо. Вот, я в отличие от всех остальных игр, где мы с вами не читали подобные интерактивные штуки, я буду их читать. Я хочу углубиться в эту штуку. Я бы даже на самом деле присмотрел бы фильм, чтобы вообще приблизиться к лору Хогвартса. Так, выполнение испытаний из руководства — это единственный способ заработать очки опыта XP. Открыть руководство. Это ваш уровень волшебства. Опыт, полученный в результате прохождения испытаний, повышает ваш уровень и силу. Ваше руководство отслеживает текущий прогресс прохождения испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Вот он, да, меню испытаний. Не приблизишься, по-моему, там уже Гриффиндор. Ну, вообще история самого Хогвартса. И сейчас, что мы проходим с вами, это Хогвартс. Это Хогвартс 18 века. То есть за 300-400 лет до основной сюжетной линии, которая по Гарри Поттеру. Голый Гермиона выходит на сцену, плюс 100 очков Гриффиндору. Так. Собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Выберите страницу руководства, чтобы продолжить. Каждое испытание имеет несколько уровней. На каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важными обновлениями. Награды можно получить в меню испытаний. Возвращайтесь почаще, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали. А я не хочу выходить. Блять. Так. Очки с регалиями Хогвартса. Надо одну из две, да? Еще одну надо собрать. Этот дурил в очках смеется, у него изо рта вода вылезает. Тут очень много достижений в этой игре. Keep your eyes Я буду open их for more проходить все. opportunities like that, inside and outside of the castle. No time to waste. You've classes to attend. Здесь каждая картина имеет свою уникальную историю и уникальные эмоции. Вот. То есть может каждый подойти, она живая, с ней можно, ее можно осмотреть. Опа, сундучок. Ой, мать, подожди. Подожди. Revelio. Просто такая... Revelio. То есть здесь что нужно закомбинировать. Ладно, мы потом после подойдем. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Так, вам удалось обнаружить точку быстрого перемещения с летучим пламенем. До этого был телепорт, вот то, что я хотел там наверху зажечь. Вы можете открыть карту в любое время, чтобы мгновенно добраться до любой обнаруженной точки с летучим пламенем. Вау! Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиные и большой зал. Выберите лестницы Хогвартса, чтобы продолжить. Так, потрясающие лестницы Хогвартса. Здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета — это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета.
Точки с летучим пламенем серого цвета показывают местоположение еще не обнаруженных точек быстрого перемещения. В правой части карты находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню и библиотеку теплицы. Выберите пристройку библиотеки, чтобы продолжить. Профессор Уизли разблокировал для вас точку с летучим пламенем в центральном зале. Смените карту с помощью R и отправляйтесь в точку с летучим пламенем в центральном зале, используя квадрат. Так, смените карту с помощью... Сюда? And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. В общем, мы чуть позже все изучим, пока... Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Так, расскажите об уроках заклинаний. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. На самом деле нету вот такого чувства. Лучше бы были русские субтитры. Ну, точнее, дубляж. Вообще пофиг. Прекрасно хочется слушать этот английский. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Блин, нас просил профессор Фиг не говорить об этом. Ну ладно, так и есть. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you.
Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Так, профессор Фиг. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Не волнуйтесь, сэр. Yes, sir. But I didn't tell her anything else about her travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Давай. Unfold it and have a look. Блять. Так, этот значок символизирует основные задания. Выполняя основные задания, вы продвинетесь по основной истории, откроете новые возможности и заработаете опыт. Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или вашему уровню. В этих случаях для активации заданий вам нужно будет достичь требуемого уровня или уметь использовать необходимые заклинания. Новые заклинания можно изучить, выполняя задачи профессоров или в качестве награды за задание. За что Логану бакенбарды подпалил? Да я случайно, я вообще не ту кнопку нажал, почему сработало. Начните отслеживать задание желтое с помощью X, чтобы продолжить. Так. Темный искус, да, я его первый. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Я хочу в этой игре пройти, понять на 100% ее. Так, зачарованный компас наверх. Ваш зачарованный компас приведет вас к любому месту, которое связано с отслеживанием заданием. Как он работает? Ага. Такие у нас с вами частички. Я тут видел летающую книжку какую-то. Revelio. Но проблема в том, что здесь, чтобы пройти вообще все дополнения, нам нужно заново начинать игру за другой факультет, что ли, в каждом факультете проходить какие-то квесты. Hello, I don't believe we've met. Oh, hello. I'm О, Lenora. какая. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Не, мать, я должен это сделать. If I have the time, I may look. Could be intriguing.
I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. А что ты, бля, не можешь люмен прожать? Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the Lumos. mystery. That spot must be a clue. Может, там есть какая-то подсказка. I should look around in case it's nearby. Поблизости. Так, ага. Картина, лестница, какая-то статуя стоит. Так, словно мотылёк на пламя. Картина явила какое-то место в центральном зале. Мне нужно осмотреть его и постараться найти этот уголок. Так, окей. Мне кажется, это где-то вот здесь. Вот. Хотя нет, нет, она не здесь. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Lumos. Let's get you back to your frame, little moth. А, ты со мной бежишь, да? Мне удалось найти место, изображенное на картине. Как ни странно, в стене находится мотылек, поразительно похожий на тех, что вырезаны на раме картины. Интересно, есть ли способ вытащить его отсюда и вернуть на картину. Ha! I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Сюда. Который еще не забрали. Так, снаряжение. О, пошла жара. Предметы для рук. Перчаточки. Использовать. То есть, это не платно, да, у нас? Аксессуары для лица. Очки. Сюда. Какие-то... Не самые лучшие, конечно, но... О, кепка, блядь, этого таксиста. А! Господи! Как же ты плохо выглядишь, братан. Тупо Жорик, блядь, 2200 до аэропорта. Так. Нет, мы не будем. О, шарфики. Есть Гриффиндор. Да, я шучу. Гагаринский дом 3, да, он сам. Нет, шарфик тоже нам не подходит. Плащи и мантии. А, просто снять. Так, и наряд. А что будет, если сниму? Ночнушка. Не надо ночнушку. Так, ага, все, здесь хорошо. Бля, как интересно, все такой интерактив классный. Задание. Это ладно, это хуйня. Так, очечки. Получить награды. Очки с регалиями Хогвартса. Внешний вид снаряжения. Перчатки с регалиями Хогвартса. Задание. Внешний вид снаряжения. Легендарные перчатки. Нихуя себе, легендарные. Так, ну-ка, что там в шмотках добавилось? Очечки какие-то, да, добавились? Подожди. А нам же дали очки, где они? Подожди, разве... Награда. Внешний вид снаряжения. Очки с регалиями Хогвартса. Так. Это разве те, которые сейчас на мне? Нет. Круглые очки в золотой оправе. А где очки с этим? Пара очков для отважных исследователей Хогвартса, получена за сбор страниц руководства в Хогвартсе. Блин. Как-то странно. Так. Поговорите с Ленорой Эверли. Так, она наверху у нас. Я первый раз на мини-карту взглянул. Просто первый раз взглянул. Так, мать. Ну я разгадал. Рассказываем. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? Не скажу. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. Да хули тут думать? You have a knack for solving riddles.
Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. Листочек. The moth! I should have seen that. А как поймать? 15 УЗ. Watch yourself. Тихо. Мне какие-то заклинания нужны для этого. А, подожди, он что-то выделился. А как захватить цель? I've no doubt that Black will be remembered as the worst headmaster Hogwarts has ever seen. No ability. Ладно. I wish teachers wouldn't ask us questions. Да, он все быстрее и быстрее. Но я видел, что его просто на легкой вообще вытаскивали. Так, куда продолжаем дальше? О! Сука, как удобно. Тут должен быть автозахват, его нету. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Просто сидят, варят. Так. Кастани ревели около статуи. Около этой. Revelio. О, слушай, реально. Статуя Грегори Льстивого. Страница руководства. Эта статуя изображает средневекового волшебника с заискивающей ухмылкой Грегори Льстивого. Он известен тем, что изобрел елейную мазь, которая заставляет пьющего верить, что тот, кто дал им это зелье, является их лучшим другом. Нихуя. О! Так. Это какая-то... Revelio. Protego. Так, Ох. Хорошо. Вот тут какой-то... Не понимаю, что за монстр. Какой-то ктулху, блядь. Пока для меня... Надеюсь, потом изучим. Все хочу здесь изучать, просто все. Досконально. Здорово, ребят. What are you up to now? Как это красиво, ты посмотри, отражение. Ну потом, кстати, настройки графики побольше сделаем, я протестирую еще, мне стрима. Что-то по FPS будет. Revelio. Так, вон там записаться можно. Ты разговариваешь? Со мной? Портрет Илиуса. Страница руководства. На этой картине изображен юный волшебник-сирота по имени Илиус, который, как известно, спас свою деревню от армии дементоров и темного волшебника Резидиана, вызвав патронуса в виде мыши. У меня патронус — это лошадка. Так, я хочу войти, братан. Замок, уровень 11. Понял. Понял. Revelio. Так, задание у нас выше. Еще выше.
Бесится. Вонючки какие-то. Так, что такое? Revelio. А, еще одна картина. Lumos. Так, какая-то картина с кентавром. Скорее всего, это все спереди. Чего стоит смотреть на плитки под ногами, некоторые из них особенно удушающие. Фу, воняет реально, а что делать-то? Так, кентавр, картина с кентаврами. Вот она. Пошли. Прикольно, охуенно! Можно же делать интересные игры. Наконец-то! Опа. Revelio. Вот эти отражения в кафеле, да ты что? Так, нам еще выше нужно. Тут можно обследовать бесконечно, но мы с вами сейчас по пути все. Off on another adventure, are we? Китик. О, я помню этот момент. Здорово. Мурмяуч. Revelio. У них, конечно, кадры не самые высокие у этих портретов. Так, это... Что такое? А как пройти? Туалет. Revelio. О, сундук. Сюда деньги. Блин, зеркалами вот это неприятная штука. Как будто бы его даже... Хотя нет, лицом стоит. How nice to see you, my young friend. А, это женский, туалет. Нет, это мужской. Ой. А чё какой серьезный? Как тебя открыть, братан? Revelio. Lumos. Ну, я пока не знаю. Так, нам нужно, короче, на карту и отметить... отслеживать задание, да, чтобы нам показало, куда идти. Согласно карте руководства, класс профессора Гекат находится в нижней части астрономического крыла. Я могу заблудиться в этом замке. Возможно, лучше использовать в руководстве зачарованный компас, чтобы он помог мне найти дорогу. О, я не туда указал. Алахамора? Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Пошли. Темное искусство. Уроки здесь это вообще отдельный вид произведения. Here, behind you. There is an open seat here. Опа, шоколадка. Давай подружимся. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin,
Can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. Опа, украл. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Это мы на вышмате, на втором курсе, когда пришли с первого, с каникул. It seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. О, это Кориенко там. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Да, это не темное искусство, я ошибся. Так, акцо. Зафиксируйте свою палочку, это понятно. Акцо. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. А неплохая... Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Вот была бы в ней какая-нибудь сила, хоть чуточку силы, хоть одно заклинание бы я умел на ней использовать, я бы вообще был бы самым могучим волшебником. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Так, нам нужен акцо. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will, but instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. Так, чара акцо притягивает цель к заклинателю. Удерживайте R2 и нажмите назначенную кнопку, чтобы воспользоваться акцио. Используйте акцию и притянуть цель ближе. Отпустите R2, чтобы прекратить использование чары. Accio! That's it! Стой! Stay focused! Excellent control there. Говно. Ученик из меня. Splendid! Давай, еще. Да, сюда 50 есть. 50 плюс 20, 70. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Так, я синяя. Так, ты первый, да? Here we go! Here we go! Так, мне не нужно, чтобы ее зеленая. There we go. Хотя, может, попробуем? Accio.
Я хотел столкнуть, ну ладно. Я его переусердствовал. Мать. Упади, 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 упади. Yes! Акио! Бля. Сбей нахуй свою. Ох, я сейчас должен не залажать, чтобы выиграть ее. Акио! Ебучий караул. Давай немножечко. Ничья. Поле призывателя ничья. Давайте переиграем. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Here we go. Она имеет вообще шанс проиграть? Точнее, лохануться. There we go. У меня просто шанс лохануться, блядь, максимальный. Акио! Нет, только не толкай ее на 50. Excellent control there. Watch this. Тут уже так силу приложить. О, хорошо. Yes! Бля, это трудная штука. I know everyone is watching, but try not to be nervous. You are doing Стой. Нет. Нет. Brilliant. Be sharp. Ты обосралась. Phew. Not exactly your typical lesson, is it? Ебучий караул. Хорошо, выиграл. Сюда. You are not making this easy for me, are you? Да, почему ей 50 вот стукнуло? Very good, both of you. Well done. Ну ладно, мы все равно ее выиграли. На изичах. Я тоже заметил, что у нее не тот счет был, но, может быть, ошибаюсь. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. Good game. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. New country. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair.
This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. Oh, I yes. find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Хочется со всеми поговорить, у всех услышать истории, все здесь залутать. Это просто вот игра for me. Так, а что это за You know it иконочка? won't work on humans. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. А он куда побежал? Я с тобой разговариваю, если что. Revelio. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Первоклассный студент. Спасибо. Revelio. Для казни. Для пыток. Так, хорошо. Hello. How was your first day coming along? Ой, Hello, кошечка. Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. Оно живое. Тут не просто стоят неписи, с которыми не нужно взаимодействовать. Это все живое. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Так, открыть журнал заданий. Угу. Revelio. Got a peek at the prefect's bathroom. Handy resource indeed, your field guide. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Oh, fight, fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. Такой клоун. Revelio. Так. И, блядь, опять я не понимаю, что здесь. О, вообще не понимаю этого всего. Клоун, давай прощаться. Вот тут лошадка. Типа, ну тут нужно что-то подставить.
Что объединяет 3, 5 и 0? Нихуя не объединяет. Три, 5, 0. Бля, какая взаимосвязь между всем этим? Один знак вопроса, два знака вопроса. Подожди. Так, рассказывать, если поняли. А цифра в центре — это сумма цифр на концах. Одни чет, другие не чет. А цифра в центре — это сумма цифр на концах. Получается 0, 3 и 2. Но ведь тут, похоже, нужно подставить какого-то... Хорошо, вот здесь вот, например, единорог, 12 и 4, получается восьмерка. Ну тут восьмерку, наверное, не подставишь. А восьмерка это если 1, 2, 3, 4. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это какая-то с щупальцами хуйня. Вот это. Но если про нижнюю говорить, ты говоришь сумма... Ты говоришь, сумма цифра в центре — это сумма цифр на концах. 4 плюс 8. «12 минус 4 минус 2 равно 6». Подожди, а как вы... хорошо, про арку, а как 12, 4... Где вы нашли двойку? Скажите двойку, где нашли? Я просто не очень вкуриваю. Ну, конь второй, окей. Мы сейчас про верхнюю говорим или про нижнюю? Подожди, а здесь... Бля, вы меня так и запутали. Типа нету краба. И тут нету лошади. Тут нет лошади.
Ну, а тут кобыла. Так, подождите, а я попробую сейчас по своему приему. А хуй, тут нет единорога. Бля. Ебать загадки, нахуй. Верхний чет, низ чет. Верхний чет, низ чет. Ладно, мы сейчас время просто потратим. Я надеюсь, нас этому обучат. Вы думаете? Блин. Ну, у меня какая догадка была? Вот если мы сейчас говорим про верхнее. В центре пятерка. 0, 3 и 2. Сумма, как будто сумма треугольника. Сумма углов треугольника — это вот пятерка в центре. То есть, значит, там должна быть двойка. Например, единорог, да? Но здесь единорога нет. Revelio. Ящерица. Ящерица, вторая, следующая после ящерицы. Следующий после ящерицы — это у нас что? Ктулху какой-то, блядь. Вот этот паучок. Как какать? Не работает. Есть 8-10. Подожди, мы откуда берем счет? Мы берем отчет вот отсюда, вот так вот идем. Или с правого угла делаем отчет? Мне просто сказал, что слева. Снизу слева. Так. По часовой. 2, 4, 12. Пиздец. Нам просто в будущем, скорее всего, расскажут про это. Но мы хуйней страдаем. Шестерка. Вот клопик стоит. Я, похоже, понял вашу идею. Здесь ящерку оставить, а здесь медузу горгону.
Ладно, похуй, ребят, ну. 10 это у нас 3, 6, 9, 10. Это Гаргона. Ладно, мы еще узнаем об этом. Блять, банка упала. Еще узнаем-то, не переживайте. Чтобы время на это не тратить. Пойдем дальше. Revelio. Brilliant with plants, and her energy is captivating. Сундучок. Прикольная форма старосты с рубашкой и галстуком. Ой, нихуя I prefer they not be allowed to attend. Идиоты, стой. О, китик. О, какой красивый окрас. С нулевого отчета-то идет. Вертайся нахуй. Ха, с нулевого отчета идет. А, окей, согласен. Так. Получается здесь 0, 1, 2. Получается здесь Ктулху. Ктулху. А здесь восьмерка. Получается 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А тут паук. А тут его нет, блядь. А тут паука нету. А Ктулху тут есть? Ладно, ладно, потом узнаем. Что вы, ребятки, ну ладно. Так, мы идем дальше. Чтобы не тратить на это времени, мы пойдем дальше. Там 7. Ладно, я последний раз пытаюсь. Так, 3, 6, 7. Это ящерица. Но тут ее даже нету. Показал, нахуй, у меня игра вылетела. Нет, я наугад нажал. А что там? А, это у нас получается... А объясни, что-то я нихуя не понял, на самом деле. Ну, с нуля мы отчитали, а почему... Сумма в центре — это сумма цифр на концах. Вот я знаю. Блядь, взял и вылетел в Хогвартс. Прикол какой-то, нахуй. А, какое-то обновление вышло? Фикс баг? Изи-пизи, лемон сквизи. Сейчас протестируем еще раз. Бля, не знаю, сохранилось или нет. Надо будет... когда вот еще попадется такая дверь, я попробую сам отгадать. А такого ахуя аж игра вылетела, когда мы дверь открыли. Последнее сохранение 23:51. А, ну это 4 минуты назад. Нормально.
Так. Hogwarts has brought me and my siblings closer А мы открыли ящик? We've had to rely Не on открыли. Never a dull moment. Так, еще раз. 3.05. Нам нужен... там получается вот вверху это двойка. Мы начинаем отсчет. 0, 1, 2 это Ктулху. Ктулху выбрали. Нижняя это 12, 4 и получается 8. Да? 8 это... с нуля начинаем. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это паук. Что нелогично. Мы вычитаем 1, и получается еще один. 12 минус 4 минус... ты еще лошадь вычел, понял. Получается 12 минус 4... Минус 1 это лошадь. Да, блядь, я не думал, что... я не думал, что мы лошади тоже вдаем цифру. Получается, да. 12 минус 4 минус 1, потому что лошадь. И получается 7, да, реально. О, сейчас я понял. Я не думал, что мы сначала вычитаем лошадь. Revelio. Освещение. Так, сверху ничего нету. Защитные очки с оранжевым глазом тритона. Нихуя себе. Так, тут больше ничего нет? Все, я понял, все, я развиваюсь. А как? Подожди, у нас, может быть, этот есть? Где она? Я не вижу, нахуй. Чё? Научился! Сюда. Сюда. Его развивается, кстати. Его учится. Его умнеет с каждым стримом. Развивается. Так. Вот, темное искусство сейчас будет. Revelio. Здорово. О, 2 китика даже. Хоть окрас классный, персидский такой. Да ты шо? О. Мурмурыч, здравствуй. Так, а как заклинание менять? Нихуя себе. R2. Бля, как между собой их менять? Я пока не шарю. А, вот. Lumos. А, это Lumos? А, они уже все, понял. Они типа по кнопкам. Так, убери нахуй, не позорься. Revelio. Ослабей! Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. О, палочка же классная, смотрите, какая. To
the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! Блин, a surprised была бы opponent is a отсылочка. weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Она сейчас сделает стол, на котором мы будем хуяриться. Левиас. Levioso. Правильно? Левиаса. Now, let's try something a little larger. Let us begin with a basic cast. Какое основное заклинание? Нажмите R2, чтобы использовать основное заклинание. Я нажал. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Так, желтые щиты — это... Good. Now, well done. Упал. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Очень красивый Levioso, момент. basic cast, and Protego. You may begin. Так, Карифанчик. Levioso. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick luck. I do enjoy a lively duel. Protego. Levioso. Complicates things. If only all my students were this adept. Use the basic Я cast when заспамил your его. opponent's guard is down. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Сынок, куда ты на великого чародея? Это было очень легко. Управление здесь настолько приятное, I put you on the spot, идеальное. and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Heckert. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All Я согласен с тобой, Слав. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Я с тобой согласен, и тем более это никак не обыгровано, да, что вот, ты пришел, тебя просто обучают, как всех остальных почему-то. Нет бы ты там отдельно пришел на занятия и так далее, а тут ты изучаешь все это. Ты просто, тебе вот этот профессор Фиг говорит, ну все, ты пришел, да, ты сразу начнешь с 5-го курса. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Ну, you're friendly. Так, я видел, здесь что-то лежит. Revelio. Тут была какая-то иллюзия. Но я это не открою. Уровень 11.
Как это классно выглядит. Вы только посмотрите на это. Вот дерево, вот все это деревянное, настолько приятно смотрится, текстуры просто охуительного качества. Так. Скелет гибридского черного дракона. Это большой скелет дракона, который висит в классе защиты от темных искусств. Предположительно является трофеем, взятым профессором Гекат после того, как она в одиночку разгромила одну из крупнейших браконьерских банд на востоке Уэльса во время большой облавы на браконьеров 1978 года. Альтернативно одаренный? Ну да. Вот этот моментик, да, я согласен, что он как-то не обыгрован. Но я пока восхищаюсь красотой этого места. Так, поговорим. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. Well done. Revelio. Так, что здесь еще интересного есть? Ничего? Хорошо. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Till next time. Revelio. Off on another adventure, are we? Так, а что нам предлагают? По заданиям. Пока ничего, да? А что делать, если ничего? Так, в данный момент ничего не следует. Задание какое-то дали. Снаряжение, кстати. Защита плюс 5. Но... я понимаю, конечно, но... Они очень плохо выглядят. Источник света для освещения ваших вивариев. Так, мне нужно посмотреть задание. Так, послеурочное занятие от Уизли. Пойдем. Ой. Ой, я вижу, там летает этот... Сова. Я хотел, на самом деле, потронуться сову. Но мне не повезло. Revelio. How nice to see you, my young friend.
What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Вот я знаю. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Я слышал, что здесь можно встретить молодого Дамблдора. Даже. Revelio. Так, поговорить с профессором Ронаном, чтобы получить свою первую задачу. Задача — это особый тип заданий, который дают вам профессора Хогвартса. И после их выполнения они учат вас использовать новые заклинания. Наградой за выполнение вашей первой задачи являются восстанавливающие чары Репаро, которые необходимы для выполнения других заданий. Вы можете отслеживать свои задачи и их выполнение в меню заданий в вашем руководстве. Так. Частичная трансфигурация. Это частичная преображенная чайная чашка, вероятно, на скорую руку исправленная ошибка второкурсника. Она явно служит предостережением для тех студентов, которые не хотят всерьез воспринимать всю сложность и опасность трансфигурации. Так, лутаем уже. Revelio. Еще вижу. Сюда монетки.
Уровень 1. Protego! Почему не могу открыть? Или нужно замок уровень 1? То есть есть сложность у замков. Нужно еще научиться открывать. То есть не мой уровень, а уровень замков нужен. Так, я придерживаюсь того, что ходить на квесты... there you are. Ходить на квесты нужно... Да, что такое там? Что это такое? А, кто-то стрижет их? Revelio. Придерживайтесь того, что ходить на квесты пешком, без телепортов. Ну, в крайних случаях можно You телепортироваться, have a new но spell to teach me, Professor. стараемся пешком. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. Revelio. Professor, why must I complete these tasks? They are meant to give you first-hand experience as you proceed to master. Good luck, and I shall see you soon. Я не то хотел, не с тобой хотел. Вот. Фонтан в виде виверны. Этот фонтан на дворе трансфигурации с изображением виверны служит местом отдыха и собраний студентов. Несмотря на слухи, возможно, спровоцированные сэром Кэдаганом, это, безусловно, не та самая виверна из долины реки Уай, убитая веселым рыцарем помимо его воли. Хорошо. О, у нас 7 из 8 уже. Заберите парящую страницу рядом с разбитой статуей. I wonder where the flying page is. Accio! Got it. Так. Еще одно нужно, да? Revelio. Статуя. Accio. Levioso. A flying page must be around here somewhere. Опять ты, сука. Why do students always run when Peepsy wants to have some fun? You singe my robes, А на тебя заклинание действует? Можно? Accio. Было бы круто, если Don't бы get научился. too cocky simply because you had one victory over Sallow. He never backs down from a fight. О, уронил. Они бесконечно будут катиться? Revelio. Might some kind soul help me? Are you alright? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason.
Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Второй день учусь. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Так, хорошо. О. Brilliant. Так, у нас на карте довольно-таки много всего отмечено. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. I trust the preliminary... I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Я что-то не этот... Не ожидал, что там будет квадратик. Реперо. Восстанавливающие чары Реперо можно использовать для починки сломанных объектов и элементов окружения. Вау! That's it! Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Revelio. Так, с ней взаимодействовать нельзя. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Так, плюс камни. Это не первоначальная, наверное, цель для нас сейчас будет. Ебать, квесты все. Целая куча плюс... А, это все камни отмечаются. Так. Ну давай, что по пути встретим, может. Хотя навряд ли мы встретим здесь. Так, а мы видели подобную, кстати, да? Вот она, вот она. Давайте, загадка века, блядь. Выявить. О! Хорошо. Так. 21. Так, 21, 11. 11 плюс Ктулху это 0, 1, 2. Получается 13 минус 21. Это у нас 8.
Значит, первое это 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это паук. Все правильно, да, я? 8 равно 7. 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Из-за того, что... 8. Ну, все правильно, да, я поставил? Все правильно. Так, и второе, это у нас 17, это паук. А паук это у нас что? Паук это 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 и 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 и 9, 14. Нам нужна тройка, а именно 0, 1, 2, 3. Нужны эти змеи, а где взять их? Revelio. Handy resource indeed, your field guide. А, вон наверху. Так, если я все правильно посчитал, то это так. Разве Ктулху? If you lean forward on your broom just right. О. Трехместные диваны. О, это можно в свою комнату поставить. Школьная форма с причудливым жилетом. Неплохо. Так, всё. Revelio. Revelio. А чё мне причудливо? Защита 0. Давай наденем, потому что она хоть какую-то защиту дает. Ой, ебать, что я сделал? Revelio. Personally, I think if the thing you're best at is herbology, it needs your soft heart. Life seems rather dull in the house. Изящный комплект одежды кобальтового цвета. Меньше хатерийскими похоже, да? Ты чё дерешься? Revelio. За что ты с ним так? I can't wait until I'm a sixth year. Then I won't have to waste my time. О, летают. Hello, looking for me? Это метла? Сломанная метла. Эта сломанная метла принадлежала селению в Артнуби. Ходят слухи, что это все, что осталось после того, как она настояла на демонстрации своих экспериментальных чар лунной трансгрессии своим товарищам-третьекурсникам. Никто не знает, удалось ли ей это. Но прикольно, на самом деле, такая метла. Ну, внутри какие-то остатки. О, шоколадка. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience.
Я как будто постарела мгновенно. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Это я выбрал сам. I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient ruins. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Oh, wait, over here. Oh, here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Прикольно. Accio. Это классно. Look, from the Forbidden Forest, hippogriffs. Ой, какие красивые. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already named them too. Prance, Hoof and Sugarfoot. Не бежайте. Я обожаю грифонов, я хочу себе грифона. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle. Revelio. Levioso. Accio. Подожди, а как мне тебя передвинуть? Reparo. Reparo не сработает. Levioso. Левиоса тоже. Accio. Блин. Если я не могу туда попасть, то тут плохо. Есть первый фидбэк. Охуенно. Это вот тебе фидбэк. Lumos. Дима, это надо смотреть. Я хочу в нее играть и играть. Я бы сейчас ебашил бы до 3, наверное, но я вас не могу так сильно держать, поэтому мы завтра с вами в 5 часов стартанем. Я очень хочу сильно в него поиграть еще. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. Сочетается все, что я люблю. Я люблю прохождение на 100%. Я люблю всякие мелочи, вот что-то какие-то коллекции пособирать. Здесь тем более есть снаряжение, можно себя вот полностью собрать красивого.
квесты интересные, мелочи по типу грибков, которые переворачиваются, их used to собираешь. What Цветы, about you? которые Do you finally feel settled? трубят. I still miss my homeland. Accio. But it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Выходную сломаю, скачаю. Блять, навряд ли я ее сломаю. Дима. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Huh? Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy, guys. Revelio. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Oh, Mr. Moon. They're Debbie guys. А можно издалека их взять? Accio. I will say that I have never seen him in such a state. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. О, хорошо, поздравляю, дядя Мам, поздравляю. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeyduke's. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Ты чего? Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcraft, some seeds, and... A new wand. Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. Так, деревня Хогсмид наполнена различными достопримечательностями, магазинами и другими точками интереса, которые вы сможете найти, используя карту из руководства. Вау, какой большой. Карта Хогсмида показывает магазины и точки интереса. Вы можете отслеживать любой из этих мест, выделив соответствующим значком и нажав крестик. Нажмите кружочек, чтобы выйти из карты Хогсмида. Магазин приколов Зонко. Магазин с приколами, шутками, розыгрышами, включая кусачие кружки, надувные языки и навозные бомбы. Вау. Так, окей, мы потом с вами вот обязательно пробежимся по этим звездочкам, а сейчас мы пойдем по сюжетным магазинам. На самом деле, Диман, очень приятно слушать английский такой. Я не жалею, что нету русской озвучки. Интересно и с английской. Но правда, в некоторых моментах можно отвлечься и не успеть прочитать. Revelio. The tales of Beetle the Bard. Open. Welcome to J. Pippin's Potions. Protego. Да, британский пушка. Так, что еще у тебя здесь можно? Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service.
And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art potion making? Rivals anything you can do with a wand. I've always said. A potion's really that versatile. They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Это 18 век. Да, за 3 века до нашей. До основных событий. Короче, она не только стоила своих ожиданий, она и цена для нее в Стиме очень дешевая для такой игры. 2200 за такую игру, копейки. Как он называется? Игра-то новая от почти русских создателей, да. Atomic Heart, она там вообще что-то 3400 и 4400 стоит. А тут 2200 за такое. Так. Купить 0. Спасибо. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Так, 1200, ебанись. 1200, хуя себе. Отец, у меня нет таких рецептов. Да, Атомик будет в Xbox, так что мы с вами поиграем. Вы посмотрите, разлилась. Такие детали, мелочи. Вот подойдешь, нарисовано что-то. Бутылочки, скляночки, все стоит. Ревелио. Зелья Джо Пеппина. Магазин зелья Джо Пеппина был основан в 1753 году и является аптекой в Хогсмите, где владелец Перри Пеппин продает широкий ассортимент зелий и ингредиентов для них. Интересно, Дмитрий. Не, мы Атомик тоже. Если мы не успеем до Атомика, мы будем его чередовать. Так что такое? Просто крутится. Акио. Деньги сюда. Так, посетить магазин фолианты и свитки. Так, фолианты и свитки. Ну давай за палочкой, даже за палочкой. Ревелио. Меч и мяч зачарить можешь. Стиля неформальная школьная форма. Опа, неформалочка. Что, расстегнутые? I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yellow. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. О, видели, такой был пролак небольшой? Это
Well, go ahead, swish. Кикакила? How odd. Once more, come on, really swish it. Скажи, это не еловая. Well, this isn't a good match at all, is it? Нет, не моя. Мне немножко страшновато еловая, на самом We'll find you деле. something, not to worry. Мне она внешне не очень Not нравится. you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Блять. Let's give this one a try. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. Там, я помню, This is колечко было proving to be какое-то. trickier than I had anticipated. Палочки. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you Диман, а are. тебе, человек, который изучает английский, слушать вот это британский, это вообще просто пушка. Пушка опыт. Yes. I think you might be the one. Here. Take it. Никита. Это не то, что я хотел. Моя. А, необработанная серая ель. Так. Curious indeed. Зарубка тепло-коричневая. Серая. Легкая спираль. How Пепельно-коричневая. intriguing. Стебель медово-коричневая. Кольцеобразная темно-коричневая. Изогнутая спираль. А что, если они все хуёвые какие-то? Что я сделаю? Curious indeed. Не, конечно, я понимаю, что я новичок, и мне тут не подавай. How intriguing. Это вообще как будто взяли из леса сгоревшего, достали. Но мне такая серая нравится. У меня английский разговорный сейчас 4-5 вечером, и 7 мне хватает, что по работе он сейчас не изучится, кроме после того, как сменил ее. Ага. Но все равно тут полезно. Так, тип древесины, ель. Curious indeed. Акация. Ой, а куда это? Ольха. Яблоня, ясень. How intriguing. Чем-то отличается? Давайте оставим... Ну, раз мне предназначена была ель, давайте оставим ель. Гибкость ломкая, твердая, прочная, жесткая. How intriguing. Пластичная, упругая. Да, пластичная, выберем. Сердечная... Так, сердечная жила дракона служит сердцевиной для палочки, известна тем, что способна вызывать мощную магию. Волос единорога служит сердцевиной для палочки, известен тем, что способен вызывать сильную, стабильную магию. Мощную, стабильную и широкий спектр магии. Так, единорог, дракон или феникс? Что бы я хотел, единорога или феникса? Единорога или феникс? Наверное, единорог. A unicorn hair wand is most reliable and faithful to its owner. What do you think? Не было. Обещаю. Там такой, типа, конь будет. Спрашиваю. Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match.
Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Indeed. Treat it well, and you shall find no more dependable a wand than one with a unicorn hair core. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Смотри, Славик, какая история. Все экспортируется, и школа экспортировалась, и палочка экспортировалась, но тебе дают выбор изменить. Например, со школой, не там, он сразу шляпу выбрал, что КОГТЕВРАН, но был выбор еще изменить школу. И здесь как раз таки она сразу настройки приняла еле, и если хочешь, можешь менять. Ревелио. Но они какие-то все ущербные на самом деле. Пока что. Я думаю, что будет момент... Блять, прости. Будет момент, когда мы сможем заменить свою палочку на красивую. И мощную. Так, что, фолианты, да, нужно идти? Цирюльня. Ревелио. Сундучок вижу. Еще несколько сундучков. Сюда. Это плюс 70 или что? Или у меня сейчас 70? А нет, у меня не 70. Около 500. An inquiring mind. Зачарованная лестница. Зачарованная лестница в фолиантах и свитках, которые раскладываются, если нужен доступ к определенной книге. Владелец по имени Томас Браун продает различные товары, в том числе магические рецепты, которые необходимы для колдовства. Так, подожди. Ревелио. Так, открыл доступ наверх. А вот за стеночку можно к тебе зайти? Спальня твоя. Тихо, тихо, тихо. Я... Левиосо. Так, Ревелио. я пока не могу открывать. Ладно, ты не боишься спойлера, смотришь? Акио. Ревелио. Спойлер пока нет. Ну, по сути, ты сейчас смотришь сюжет. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seen it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want
When you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Так, магический рецепт стол для горшков с маленьким горшком. Разблокирует способность наколдовать стол для горшков с маленьким горшком. Используйте этот горшок, чтобы выращивать всевозможные полезные волшебные растения. Горшок горшков. Маленький стенд для зелеварения. Разблокирует способность наколдовать маленький стенд. Он идеально подойдет, чтобы удовлетворить все ваши потребности во время приготовления зелий. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. О, я могу что-то ему продать. Пока не будем. Так, говоришь, одеться. Давай. Перчатки, ничего нету. Так, ничего нету. Шарф. Шарф цвета сиены. Превосходный. Нападение 7. Блин, по цвету не подходит. Но дает... Ладно, пока оставим. Шикарный плащ, хорошо подобранный. Бля, выгляжу, конечно. Да, мы установили горшок в твой стол для горшков, чтобы ты мог использовать горшок, чтобы использовать горшок, когда используешь горшок. Бля. Вот в этой игре тут как бы не хочется по статам играть, а хочется по внешке работать. Ладно, пока оставим. Так. 6-й уровень нужен мне. Ладно, пусть пока будет за неимением лучшего. Revelio. Появляется. Так, посетите магазин «Волшебная брюква». А что здесь в ней? Так, это она? Нет. А, вот она. Сейчас мы с этой деревенькой закончим и пойдем с вами отдыхать до завтрашнего, уже до сегодня. Revelio. Так, вижу сундук. А он в домике. Не могу, не умею. А нет, бля. Братанчик, я с тобой не справлюсь. Як? Я случайно. Не хотел. А, здесь Хагрид будет жить в будущем. Вот они, тыковки его. Да-да-да-да-да. Дом Хагрида получается. Так, Тимоти, понял. Revelio. Тележка из волшебной брюквы. Эта тележка принадлежит Тимоти Чайлогу, который управляет магазином «Волшебная брюква». Ему нравится быть в гуще событий и общаться с покупателем за пределами магазина. Нет глаз спереди? Ну да, попробуем. Ну, он выглядит, будто бы на нем какое-то заклинание висит, и... Ну, а я тут сзади-то трудно подойти, на самом деле. Где? Revelio. Реально открылся. Я видел, что у него замки упали. Или нет? О, замки упали. И опять закрылся. Ах ты ж сука. Accio. Lumos. Levioso.
А реально он нас не видит, но я залутать его не могу. Блин, прикольная механика. Он открывается, но нет возможности лутать. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Давай. Сейчас Let me мы guess. все закупим. You're after и something пойдем fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Отец, у тебя только... Well, that's everything. Better go and find Natty. Все дорогое. Так, встретиться с Нати на площади. Да е. Revelio. Accio. Ну да. Як летает, хорошо. Ah, I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Опа. Я с ним не справлюсь. Мать уйди. One fire! Draw it away from the building! Away from the village! Все доброе на ушах. Заглядываю. Так. Levioso. Are we weakening him at all? Так, нет. We have to let them! Ой, бля. Ебать, я перевернула. Levioso. Бля, я не этот. What was that? Хорошо. I was trying to beat him at his own game. I like it! Do more! Ой. Arrest the momentum! Блин, это какой-то первый серьезный файт. Levioso. Expelliarmus! Levioso. Мать, ты убил ее нахуй. Accio. Сзади девчонка. Levioso. Accio.
Took him long enough. We need to make sure he stays that way. Ух ты, бля. Rebellion. Подожди, а мне ссылочку можно выключить? Как какой-то мне выпить, блядь? А, вниз. Lumos. Бля, какой Lumos? Levioso. Бля, это первый мой серьезный противник. Я, если что, да, путаюсь. Кстати, его можно вот так вот попробовать сделать. Ну-ка. Нет, не то. Хочу попробовать кое-что на нем. Ух. Такое. Нет, они... Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll? By yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Если вкратце, игра просто 10 на 10. Вот. А я не все кнопки жал, просто было... Терялся в кнопках, потому что первый серьезный мой противник. One less thing for Officer Singer to worry about. Reparo. Микрофон. Это еще не на самых высоких, на самом деле, я играю. Завтра я... Потому что, смотрите, еще что есть. Нет, не туда. Как настройки полететь? Это все высокое, да еще и RTX выключен. Так что я завтра перед стримом протестирую, короче, ультра-графику с RTX, посмотрю на FEPAS, и мы с вами залетим вот с такой вот штукой. Я думаю, ПК выдержит, потому что не... Ну, хотел сравнить с неоптимизированным говном Ведьмака, а это качество. Тут все хорошо. ЕЛСС нету. Что случилось? Скучно, что ли, Андрюх? Мы сейчас закончим. Сейчас время просто закончим. ЕЛСС нет. Спать уже хочешь? Reparo. 6-й левел. Сюда. А, мы все, по сути, сделали, да, квест? Revelio. Энгист из Вудкрофта. Статуя Пуффендуйца энгиста из Вудкрофта, как полагают основателя деревни Hogsmeade, который под давлением маглов был вынужден покинуть родные места. А получается все, да? Получается, реально...
Можно сохраниться, да? Блин, а как настройки включить на геймпаде? Нет, не то. Блин, я, похоже, догадываюсь, что... Нет. 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 Пизду лучше через этого. Через клавиатуру. Авто было только что. Ну окей. Тогда мы с вами, дорогие друзья, заканчиваем нашу великолепную игру Hogwarts. ВК ужил наконец-то через столько часов. В общем, игра, если вкратце, охуительная. Мы продолжим с вами уже сегодня, да, 8 числа. Скорее всего, где-то в 5 вечера. Вот, поэтому, если вы придете, я буду очень сильно рад. И продолжим проходить. Игра неимоверно классная, я хочу проходить дальше. Уже, я бы сейчас сидел бы еще 2 часика где-нибудь, пока просто не вырубало меня. Так что, все, мы с вами заканчиваем. Огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментарии и так далее. Подписывайтесь на ссылочки в описании. И извиняюсь, что получилось так вот сумбурно все, с вылетами, короче, с первоначальными. То есть мы запустили вообще не в 9, а в 10. Вот, за это я, извиняюсь, накосячил. Ну, я просто не предугадал до этого, что он будет подключаться через Warner Brothers, через VPN и так далее. Еле с этим разобрался. Так что, все, мы с вами прощаемся. Вам спокойной ночи. Пойдемте отдыхать и до стрима в 5 вечера. Пока-пока.